Hello everyone, a very good evening. Today is Matrubhasha Day. So on this occasion, Ahmedabad Book Club presents book launch of Krishnayan, which is written by Kajal Oza Vaidya ma'am and is translated in English by Shubha Pandey ma'am. So I welcome our speakers, Kajal Oza Vaidya ma'am and Shubha Pandey ma'am, and our conversationalist, Mr. Shyam Parekh sir. Shyam Parekh sir Thank you, is Kajal. an eminent journalist. Welcome, ma'am. Shyam Parekh sir is an eminent journalist, founder, editor, turned media educator, and a Lit Fest organizer. I would like to say a few words for Kajal Oza Vaidya ma'am too. મધ્યબિંદુની આગળ વધતા ધુમ્મસની પેલે પાર યોગ વિયોગથી આજે કાજલ ઓઝા વૈદ્ય મેમના કાર્યક્રમ માટે શું કહેવું શું બોલવું એ એક મૂંઝવતો પ્રશ્ન છે. જેઓ પોતે એક દરિયો છે અને અમે તો દરિયો એક તરસનો ભાગ છીએ. આ તરસ છુપાવવા માટે મૌન રાગ રાખી તેમને સાંભળીએ અને સમજીએ. કાજલ ઓઝા વૈદ્ય મેમને આપણે ધુમ્મસને પેલે પાર કૃષ્ણયન સુધી લઈ જશે. Now we'll have a few words by Mr. Shyam Parekh sir. Sir, over to you. થેન્ક યુ કાજલ. વિશ્વ માતૃભાષા દિવસે બધાનું આ કાર્યક્રમમાં ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. આ પુસ્તક જે છે ગુજરાતીમાં લખાયેલા કાજલ ઓઝા વૈદ્ય દ્વારા લખાયેલા કૃષ્ણાયનની અંગ્રેજી આવૃત્તિ કે જેનું ભાષાંતર અને પુનર્લેખન કહી શકાય એવું શ્રી શુભાબેન પાંડેએ કરેલું છે. તો એના વિશે આ વાતચીત છે. હવે પુસ્તક મૂળ ગુજરાતીમાં છે, એનું ભાષાંતર ઇંગ્લિશમાં છે, એટલે આપણે બંને ભાષાઓમાં વાત કરતા રહીશું. આમ તો શુભાબેનને ગુજરાતી બોલવું પણ એટલું ફાવે જ છે જેટલું લખવું ફાવે છે. 4 ભાષામાં લખે છે અને બોલે છે. કાજલબેન આપણી સાથે હમણાં તુરંતમાં જોડાશે. મારા ખ્યાલથી કોઈ ટેકનિકલ કારણ હશે તો થોડું મોડું થઈ રહ્યું છે, પણ એમનો પરિચય હું એ રીતે આપવા માંગીશ કે ગુજરાતી ભાષાને ફરીથી જીવતી અને ધબકતી રાખવા માટે નવા રૂપમાં, નવા સ્વરૂપમાં, વર્તમાન સ્વરૂપમાં લોકો સાથે કનેક્ટ બની રહે, યુવા લોકોને ગમે એવી ભાષામાં લખવું અને બોલવું, એ બહુ ભગીરથ કાર્ય કાજલબેને ઉપાડ્યું છે. અને એમની પોપ્યુલારિટી કહો કે એમના લેખનની પોપ્યુલારિટી કહો કે એમના વક્તવ્યની, બધાના મૂળમાં સામાન્ય માણસ સમજી શકે અને સામાન્ય માણસ વાપરે એ પ્રકારની ગુજરાતી ભાષા છે, જે ખૂબ અગત્યની વાત છે. કારણ કે ભાષા એ એક નદી જેવી વહેતી પ્રક્રિયા છે. એને કોઈ રોકી ના શકે, એને કોઈ જબરદસ્તી બદલી ના શકે. હવે એ વહેણમાં સામા પૂરે રહેવું અને વહેણની સાથે રહેવું, એ બંને કામ ભાષામાં કરવા પડે. સામાપુર એટલા માટે કે લોકો બોલતા હોય જ્યારે ભૂલ ભરેલી હોય કે અયોગ્ય હોય તો સુધારી અને ફરીથી યોગ્ય ભાષા વાપરવી અને એ ભાષા વાપરવા એમને પ્રેરવા. અને સાથે વહેણમાં જવું એ એટલા માટે કહી શકાય કે આ ભાષા લોકો જે બોલે અને સમજે એ જો આપણે પ્રયોગ ના કરીએ તો લોકો સાથે એક પ્રકારનું તાદાત્મ્ય, એક કનેક્ટ શક્ય નથી બનતું. એટલે આ માતૃભાષા દિવસે કદાચ આનાથી વધારે સારો કાર્યક્રમ કોઈ ના હોઈ શકે, અને એના માટે હું ઈકા વેસ્ટલેન્ડ, અમદાવાદ બુક ક્લબ, શુભાબેન અને કાજલબેન બધાનો ખૂબ આભાર માનું છું. કાજલબેન આપણી સાથે જોડાય અને પુસ્તકની વાત કરીએ પહેલા, શુભાબેન, ઇફ યુ કેન ટેલ અસ some very interesting anecdotes from the exercise of translating. કૃષ્ણાયન જે છે એ પુસ્તક બહુ અનોખું છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિરાટ માનવી સ્વરૂપે જોઈ અને સમજવાનો એક પ્રયાસ જેવું કહી શકાય. કૃષ્ણની છેલ્લી ક્ષણોમાં એમને જે વિચારો આવે છે એની શાબ્દિક રચના દ્વારા કાજલબેને આપણને એક બહુ સારી રીતે કૃષ્ણના મનમાં કેવા વિચારો આવતા હોઈ શકે એ ક્ષણે, એ વિશે એક બહુ સારો અનુભવ કરાવ્યો છે. કૃષ્ણ અગર જો માનવ હોય અને વ્યક્તિ સ્વરૂપે આપણી સામે હોય તો આપણને સ્વાભાવિક રીતે સ્ફુરે એવા સવાલોનો જવાબ એમને કૃષ્ણ સાથેની આ વાતચીતમાં આપ્યો છે. અને એમને એક બહુ સરસ વાક્ય કીધું છે એમની પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં કે મને જડેલી અને મને સૂઝેલી કૃષ્ણ કથા છે, અને આ વાંચવાને સમજવા માટે તમે મારી સાથે જોડાઈને મારા લેન્સમાંથી કૃષ્ણને જોજો.
આ એક બહુ સરસ મુદ્દો છે અને શુભાબેને એને ટ્રાન્સલેટ કર્યો છે. તો હવે ઓવર ટુ શુભાબેન, પ્લીઝ give your views. Yeah, thank you for inviting me. Yeah, Krishnayan is a very unique book in itself, because like Kajal has said in the introduction, we are going to see Krishna from the lens from where we are able to see him as a god in the human form. We go through all the experiences that he went through on earth as a mortal human being. So he also falls prey to emotions and confusions. He contemplates, he thinks, and that is what Kajal has brought out so successfully in the book. We are able to explore Krishna and see what his last moments are like. Are they like a simple human being? Is he also going through the same pangs of separation, of guilt, and all the emotions that somebody would feel? So it's a journey into Krishna's mind through the last moments of his life. And that is what I found so intriguing and appealing about the book. And I think it was a privilege for me to get a chance to do this book and actually work on it. That's what I would like to say. થેન્ક યુ શુભાજી. કાજલબેન આપણી સાથે જોડાયા છે. કાજલબેન, તમારું સ્વાગત છે આ વાતચીતમાં. અને અમે થોડી પુસ્તક વિશે વાત કરી, તમે આવે ત્યાં સુધીમાં. પણ મેં એક મુદ્દો કહ્યો કે પ્રસ્તાવમાં તમે જે લખેલું છે કે આ મને જડેલી મને સૂજેલી કૃષ્ણ કથા છે અને કૃષ્ણને મારી સાથે જોડાઈને મારા લેન્સથી તમે જુઓ. આ વાત બહુ મને સ્પર્શી ગઈ. અને જે સામાન્ય રીતે પુસ્તકોમાં લોકો પોતાના જ્ઞાનના અને રિસર્ચની જે વાતો કરતા હોય છે એનાથી અલગ હટીને તમે બહુ સારી રીતે આ વિષયને સ્પર્શ્યો છે. તો આ બહુ સરસ પુસ્તક લખવા બદલ પહેલા તમને શુભેચ્છા. અને શુભાબેનને ખાસ શુભેચ્છા કે એને આ ગુજરાતી સાહિત્યની કૃતિને વિશ્વ સ્તરમાં મૂકી છે અને વિશ્વ સમસ્તના વાંચકો સમક્ષ રજૂ કરી છે. આભાર માનવું એટલું ઓછું એટલા માટે છે કે બહુ સુંદર કામ. એટલે સામાન્ય રીતે તમે એક ભાષામાંથી જયારે વિદેશી ભાષામાં પ્રવાસ કરો છો ત્યારે એનો ભાવ અને એની સુગંધ જાળવવી બહુ જે કામ કર્યું છે એમાં સુગંધ જાળવી રાખી છે. બહુ જ સુંદર કામ કર્યું છે. હું મારે એક લેખન કરી. થેન્ક યુ. કાજલબેન, પહેલી વાત હું એક કરવા માંગુ છું કે આ પુસ્તકના તમારી દ્રષ્ટિએ જે સૌથી સુંદર સંવાદ કે અંશ જે છે અને એનું જે ટ્રાન્સલેશન થયું છે, મારા ખ્યાલથી તમે બંને કમ્પેર કર્યા હશે. તો અને શુભાબેન હમણાં જ વાત કરતા હતા કે કેવી રીતે અમુક શબ્દો એવા છે, અમુક પ્રયોગો એવા છે, અમુક વાક્યો એવા છે કે જેનું ભાષાંતર બીજી ભાષામાં કરવું શક્ય નથી. શ્રદ્ધેયથી માંડીને ઘણા બધા એમને દાખલા આપેલા. તો તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો અને તમારા જે વિચાર છે, તમારી જે ભાવનાઓ છે, એ તમને એવું લાગે છે કે વિદેશી વાંચકો બીજી ભાષામાં વ્યવસ્થિત રીતે સમજી શકે છે આ ટ્રાન્સલેશનથી? હું એવું માનું છું કે ઇમોશન્સ યુનિવર્સલ છે. એને ભાષાના બંધન આમ સામાન્ય રીતે નડતા નથી. એટલે આપણે પણ કોઈ તમિલ ફિલ્મ કે તેલુગુ ફિલ્મ જોતા હોઈએ તો આપણે એની મૂળ વાર્તા તો સમજી શકીએ છીએ. નાની નાની નુઆન્સીસ કે અમુક શબ્દો કે અમુક ડાયલોગની મજા કદાચ આપણે ન લઈ શકીએ. બાકી બીજી ભાષા તો સમજાય જ છે અને ઇમોશન્સ માણસ માત્રના યુનિવર્સલ છે. પણ એક એમણે કામ કર્યું છે જે મને બહુ જ ગમ્યું છે, એ હું માનું છું એમણે છે ને ડાયલોગની સુગંધ એવી ને એવી ઉતારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને જ્યાં જ્યાં એમને એવું લાગ્યું છે કે આ શબ્દ મારે નથી બદલવો, ત્યાં એમણે એ જ ક્યાંક મૂકીને એટલો સુંદર રીતે ગોઠવ્યો છે. જેમ કે રૂકમણી કૃષ્ણનો એક સંવાદ છે. સત્યભામાને પત્નીને આવે છે અને ત્યારે રૂકમણી કુટુંબમાં જઈને કૃષ્ણ એને મનાવે છે. એ મારા હિસાબે સૌથી રોમેન્ટિક સંવાદ છે આ નવલકથા. અને એમણે એ રોમેન્સને જરાય ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર બહુ જ સુંદર રીતે એનો અનુવાદ કર્યો છે. એટલે મેં પહેલી વાર વાંચ્યું ત્યારે મને હું આવા જ બધા પાના ઉથલાવતી હતી કે ભાઈ આ જ સચવાયું છે કે નહીં, બાકી બધું સચવાયું. પણ એમણે બહુ જ રુજુતાથી, આઈ વુડ સે શી હેઝ મેન્ટેન્ડ ધી ડેલિકેટ મોમેન્ટ્સ એઝ ઇટ.
like somebody making a film. She's untouched, left it so beautiful. So I think I adore her for that, Shubhaji. I've told you this many Thank you, times Kajal. before, and you've done a great Thank you. Thank you so much. Wonderful. Shubhaji, would you like to talk about some of the anecdotes that you can refer to while translating? Have you faced some problems and have you overcame them? I would not call them problems. I would call them challenges. Okay. Because again, whenever you translate from an Indian language to English, you find that English, though it has a lot of adjectives and adverbs and everything, but when these Sanskrit terms come, English always falls short because it is not part of the English, so to say, culture. And there are so many things that are so intertwined with our culture that it just doesn't translate into English. Like you mentioned the word Shraddha or Shraddhe. We have devotion, we have love, we have affection, but Shraddha is little beyond devotion. Devotion is bhakti, but Shraddha ke liye koi शब्द नहीं है इंग्लिश में. Similarly, पूर्णत्व, अर्धांगिनी, okay, Sahadharmacharini. I have used Sahadharmacharini just as I have left it like that because there is no equivalent in English for Sahadharmacharini at all. So these are some things which I did recognize. ગવાક્ષ કે આપણા સ્થાપત્યમાં ઝરૂખા છે, એ આર્કિટેક્ચરમાં ઝરૂખા છે જ નહીં. So she's used very beautifully ગવાક્ષ ને ગવાક્ષ જ મૂક્યું છે એમ. So sometimes I feel કે અડ્યા વગર પણ બહુ સુંદર કામ થઈ શકતું હોય છે. So I'm very very glad that you did not touch a few things. Yes, they were not touchable at all. Yeah. Wonderful. હવે કાજલબેન, તમે આ વિશે ઘણી બધી વાર બોલ્યા છો અને ઘણું વિગતવાર તમે ચર્ચાઓ જાહેરમાં કરી છે, છતાં પણ જ્યારે આપણે આજે આ પુસ્તકની અંગ્રેજી આવૃત્તિની વાત કરી છે ત્યારે હું એક સવાલ પૂછવા માંગીશ કે જો તમે આ પુસ્તક પાછળનો તમારો વિચાર અને એ વખતની તમારી ભાવનાઓ જે આ પુસ્તક તરફ લઈ ગઈ, કારણ કે આ બહુ એક યુનિક પ્રયોગ હતો ગુજરાતીમાં પણ, તો એ વિશે જો થોડી વાત કરશો તો મજા આવશે. See, what I feel, Shambhai, I was going through a very bad time in my life. And my moods were swinging. I was emotionally very down. And I always asked myself that if somebody who's lived so happily, who has been a man whom everyone loved of that time and today, evo koi manas, if he dies, and if he is given a few hours before he dies, what will he think? What will you think? What will I think? So this has come actually from a very negative emotion that I thought that if I decide to die, whom would I like to meet before I die? Or whom would I want to say sorry? Or whom I really want to go and say I loved you, but I could not express it in. Who are the people that I want to put it on the list before I close my eyes? And from there, I started thinking that who was the most happening person of all the eras? And it was him, of course, Krishna. Yes. Who else can it be? And all good and bad, all wrong and rights, all fair and fouls. If you go through, he had a reasoning for what all he did. But not everyone understood his reasonings, or not everyone accepted his reasonings. So some people who are the closest to you sometimes fail to understand you, accept you the way you are. If you look at Amitabh Bachchan today, you realize that so many people have so many things about, against, for, and they all claim that they know him the best. Yeah. So I think these three women of Krishna's life, whom he chose. See, tamne parents you get, children you get, you don't choose them, but these three relationships in your life you choose: a friend, a wife, and a beloved. And these three chosen relationships, what do they perceive, or how do they look at Krishna? What are their complaints, or what are their flaws, or how do they look at this relationship? Where do they feel that they've missed something, or they've not been given the right
moment or justice of this relationship. So that's how I think this whole thought about Krishna came in. And then I just signed it. And it became the book of the time, I think. મને એવું લાગે છે કે આ બુક જે છે એ માત્ર કૃષ્ણની વાત નથી, તમે ઘણા બધા ફિલોસોફિકલ એલિમેન્ટ્સ ઓન હ્યુમન રિલેશનશિપ્સ એમાં અને કૃષ્ણ ના કેરેક્ટર થકી તમે ઘણી બધી એવી ફિલોસોફીની વાત કરી છે કે જે સામાન્ય રીતે ઘણા લેખકો એ વિસ્તારમાં જવા નથી માંગતા. હવે આ એક વાક્ય હું કોટ કરીશ આમાં જે મને ખૂબ સરસ લાગ્યું. નાથ, ધર્મ, અર્થ અને કામના માર્ગ પર મેં તમારો હાથ પકડી રાખ્યો. હવે મોક્ષના માર્ગે એકલા જ જશો? હજી રૂકમણી પૂછી રહી હતી અને કૃષ્ણ પત્નીના પ્રશ્ન સામે નિરુત્તર હતા. કૃષ્ણના હૃદય પર જાણે ભાર વધી રહ્યો હતો. આ એ સ્ત્રીઓ હતી જેમણે એમને બધું આપ્યું હતું, પોતાનું સ્વત્વ, પોતાનું તત્વ અને પોતાનું વ્યક્તિત્વ. So this is again I see as a very philosophical reflection on human life and relationships. So again, this is coming from your personal experience, your readings of Krishna, of understanding human psychology and relationships. How you relate this? Shyam, this is very life. Through Krishna, whatever I have spoken is all about life. Right. We all feel this, don't we? Yes. All that I have given, most of the relationships are based on give and take. Whatever I have given, I have done for you, I have been there for you. Now that you are leaving or we are taking our own separate roads or we are parting, what happened in all these years? What do I get and what do you get and how do we part? And whether we part, then what is the area that we mark and leave it alone? It's every relationship. It's not even man and woman if you look at very seriously. If you go into the depth, you realize that every relationship in this world has this question. That I have given you everything and now that you are leaving for whatever. Or if we are taking our own paths, what is it that I am going to take it along with me? Is it memories? Is it the time that we spend? It is the bitterness. It is the good time that we spend. It is what you have educated me all these years, the way I have elevated myself, the way I have enlightened myself, the way I am changed because of you, good and bad both. So I think it's about any relationship in the world. It's not even, I have looked at it through Rukshmani's lens. But when it comes to discussing it in depth, it is about every relationship. Anything that you do has this question. Yeah, it is very nicely reflecting on all kinds of relationship, and I particularly like the idea that you focused on 3 women, the most prominent women in Krishna's life who have shaped him. અને એક બહુ કોમ્પ્લેક્સ રિલેશનશિપ છે, બહુ કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ટરેક્શન રહ્યું છે એમનું. અને આઈ થિંક બીજી કોઈ આપણી જે સાહિત્યિક પરંપરામાં જોઈએ તો આટલી કોમ્પ્લેક્સ રિલેશનશિપ ક્યાંય જોવા મળતી નથી. સો this has come out very well. Shubhaben, you wanted to refer to a particular paragraph about Purnata. I'll be glad if you want to touch upon it. I mean, I would like, it's in the Gujarati version. You want me to read it? Yeah, you could read out the Gujarati part so I can read the English one. Sure. I will read the part. તમે તો પૂર્ણ કહેવાઓ છો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. તમારી પૂર્ણતાના તો દ્રષ્ટાંત અપાય છે. એક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અપૂર્ણતાની વાત કઈ રીતે કરી શકે? સમગ્ર વિશ્વ હલબલી ઉઠશે જો એમના આરાધ્ય ઈશ્વરનો અવતાર મનાતા સમગ્ર જીવનને એક સંપૂર્ણતાથી જીવી ગયેલા દેવ અંતિમ પ્રયાણના સમયે અપૂર્ણતાનો સ્વીકાર કરશે. એના અવાજમાં ક્યાંક અનિચ્છાએ તીક્ષ્ણતા ધસી આવી. એણે પોતાને સંભાળી લીધી, આંસુ લૂછ્યા અને અવાજ સંયત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. So जैसे कहते हैं, I could only use the word completeness and incompleteness because there is no other word in English which can actually
epitomize or symbolize Purnata, because Purnata is far beyond anything. It is a kind of divine quality, a completeness. It's like saying finite and infinite, incomplete and complete. So this is how I have translated it. You are known to be the complete one, Purna Purushottam. I have used the word there because there was nothing I could do. You are an epitome of completeness. How can a complete person like you speak about incompleteness? If our venerated Lord, considered an incarnation who lived a life of completeness, accepts incompleteness in his last moments, the entire world will be shaken, Sakha. Draupadi's voice had unintentionally become a little bitter as she wiped her tears and steadied herself. Wonderful. Wonderful. Yeah. Thank you. So you could read the second part of the paragraph also, because it carries it a little forward in case you have the time. Yeah. Kajalben, I'll go through this paragraph. સ્વીકાર તો મારો ધર્મ છે સખી. આપણે પૂર્ણતાની ચર્ચા કરીએ કે અપૂર્ણતાની. બંને આમ જોવા જઈએ તો એક જ છે. જ્યાંથી અપૂર્ણતા પૂરી થાય છે ત્યાંથી પૂર્ણતા શરૂ થાય છે, અને જ્યાં પૂર્ણતા નથી પહોંચી શકતી એ તમામ અપૂર્ણ છે. જ્યાંથી પૂર્ણતા જુદી પડે છે ત્યાંથી અપૂર્ણતા શરૂ થાય છે. શબ્દોમાં વિરોધી છે, બંનેના અર્થ વિપરીત છે, પરંતુ જીવનમાં જોવા જઈશું તો સમજાશે કે પૂર્ણતા જ અપૂર્ણતા બની જાય છે અને અપૂર્ણતા પૂર્ણતામાં બદલાય છે. આમ તો જીવન સમસ્ત વિરોધોનો સમાગમ છે. એક જ તત્વના જુદા જુદા સ્વરૂપો આપણી દ્રષ્ટિને દેખાય છે. તત્વ એક જ છે સખી, એના અર્થ જુદા હોઈ શકે. Deeply philosophical. I just want to quote a nice thing here. Yeah. The darkness goes to the God. અંધારું ઈશ્વર પાસે જાય છે અને ફરિયાદ કરે છે કે અજવાળું છે ને એ મને ક્યાંય ટકવા દેતું નથી. The light is not letting me be. Wherever I go, it follows and it just removes me from there. So the God says કે અચ્છા એટલો બધો પ્રોબ્લેમ છે, ચલો તમારા બે જણાની વાત કરાવી. અને એ અજવાળાને બોલાવે છે અને અજવાળાને કહે છે કે ભાઈ અંધારું તારા વિશે ફરિયાદ કરે છે કે તું એને હેરાન કરે છે. અને અજવાળું કહે છે કે બોલાવો, હું જ ક્યાં એને હેરાન કરું? I want to talk to the darkness. So I think this story itself is about this para. Yeah. Ji. Very nice. Yeah, I would just like to read what I did with it. Acceptance is my dharma, my duty, Sakhi. Whether we talk about completeness or incompleteness, they are both the same in a way. Where incompleteness ends, completeness begins. And where completeness doesn't reach, everything is incomplete. Where completeness parts ways, incompleteness prevails. Although they mean exactly the opposite, in truth, they merge into one another because life is a study of contrasts. Beautiful. Yeah, so I found this one of the most challenging. Like she says, this is the crux of the book. And I found this the most challenging paragraph because मैं पूर्णता के लिए सर पीट पीट के रह गए, कुछ मिला ही नहीं मुझे. मैंने कहा फिर आप इनकम्प्लीट लिखते हैं और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम लिख देते हैं. So itself is an Indian philosophy in Sanatana. Exactly. Philosophy. Yes. So that you will never find anywhere. Yeah. So I must have paced my. Yeah. Sorry, you were saying something. I must have paced my house by 100 times thinking what to do. So, so this was one paragraph which was really challenging, and yes. The way they say कि पूर्णमाती पूर्ण लई लो तो पण पूर्ण જ રહે છે. Yeah, correct. પૂર્ણમાં પૂર્ણ ઉમેરો તો પણ પૂર્ણ જ રહે છે. The concept of zero itself, yes, has come from Indian philosophy and Indian absolutely, yeah. So though the book is a very emotional ride and everything, there are these snippets of Indian philosophy, of Sanatana Dharma, of pieces of the Bhagavad Gita, the teachings of the Bhagavad Gita, which is so beautifully intertwined, but yet it doesn't become heavy while reading. It's a very smooth read, despite all the kind of philosophies that it kind of brings out. So that was very interesting. સામાન્ય રીતે લેખકોની કરિયર જ્યારે બહુ મેચ્યોર્ડ હોય છે
ત્યારે આવું અર્ક વાળું મેચ્યોર્ડ કામ એમના તરફથી આવતું હોય છે. તમારી કરિયરની શરૂઆતમાં લોન્ચ તમે આટલા મેચ્યોર્ડ કામથી કરી એટલે બધાની અપેક્ષા હજી કૃષ્ણાયનથી પણ વધારે મેચ્યોર નેક્સ્ટ લેવલની છે. તો આઈ વોન્ટ ટુ હિયર ફ્રોમ યુ કે તમારા આમાં ફેવરિટ પાર્ટ્સ કયા છે અને થોડા તમારા જો અનુભવો કહેશો, કારણ કે ઘણા બધા લોકોની જિંદગીઓ કૃષ્ણાયન વાંચીને બદલાઈ છે એવું લોકો જાહેરમાં પણ કહે છે, વાત કરતા હોય છે અને તમારા વક્તવ્યમાં પણ આવતું હોય છે. તો થોડું આના વિશે રિફ્લેક્શન આપશો તો ગમશે. એક મને બહુ જ ગમે છે પ્રસંગ જ્યાં કર્ણને મળવા જાય છે કૃષ્ણ અને અશ્વનદીને કાંઠે કર્ણ ઉભો છે. they have their dialogues and while leaving when Karna refuses to join the Pandav army and when Krishna is leaving, Karna tells him કે તમે દ્રૌપદીને કહેજો કે હું એની માફી માંગુ છું. I'm sorry about it. What I did was wrong. આવો ઉલ્લેખ મહાભારતમાં ક્યાંય નથી. પણ મને હંમેશા એવું લાગ્યું છે કે this man was so enlightened. He was such a giver. Maybe in a spur of moment he got angry because she had insulted him. He wanted to take that revenge and he said something or may not have said, I don't know. But at the end of your life, what you need to do is say sorry to some people. So not it is just the Krishna, but even Karna looks at his life at the end of his life that where do I go and what do I look back or retrospectively કોઈને મેં પણ હર્ટ કર્યું મારે સોરી કહેવું જોઈએ. So it's not just Krishna, it is also Rukmani who says, it is also Radha who asks. My favorite part is where Radha asks him કે બધું કર્યું એ સાચું? All you did was, and I think તમારી બહુ જ નજીક હોય, somebody who is a part of you has this audacity to ask you. આવા માણસને કોઈ બેસાડીને એવું કહે કે all that you did was right. Do you really want to stand by or you want to say something about it? And the way he reasons it out is wonderful. He says that મને ખબર નથી મેં સાચું કર્યું કે ખોટું કર્યું, પણ મને એવી ચોક્કસ ખબર છે કે મેં સ્વાર્થ માટે નથી કર્યું. I have not done it for myself. And I think that's what Gita is all about. Yes. પુરુષોમાં હું અર્જુન છું, વૃક્ષોમાં હું પીપળો છું. So he says, I am everywhere, I am everyone. So I think about everyone. મેં કશું જ મારા માટે નથી કર્યું. Not even a single moment of my life I have lived for myself. And that is where he becomes Narayan. That is where he becomes larger than life. That is where he answers the question that we all want to ask him. કે અભિમન્યુનું મૃત્યુ, કે કર્ણનું મૃત્યુ, કે જરાસંઘનું મૃત્યુ છલ હતું? Were you not God that time? But then this is where he says that all I did was not for myself. It was for the betterment of the world. It was for the betterment of society, or it was for the betterment of human. So I think it's a very large picture that I have tried to paint. Fantastic. મને બે પોર્શન્સ છે મને બહુ ગમે છે, હું એને રિફર કરવા માંગીશ અને પછી હું તમને એને લગતો એક સવાલ પૂછીશ. દ્રૌપદીનું સ્વત્વ જ એનું વ્યક્તિત્વ હતું. આવી સ્ત્રી સમર્પિત થાય ત્યારે શું આપી શકે એની જાણ હતી કૃષ્ણને. એમને પહેલી વાર વિચાર આવ્યો, આ સ્ત્રીએ આપેલું બધું જ હું સ્વીકારી શકીશ ખરો? શું હું લાયક છું આટલા મોટા આટલા વિરાટ સમર્પણને? એક વ્યક્તિ પોતાનું સ્વત્વ પોતાનું વ્યક્તિત્વ જ્યારે તમને સમર્પે ત્યારે એની સામે આપવા માટે શું છે મારી પાસે? હું તો પોતે જ જઈ રહ્યો છું. સમર્પણ સ્વીકારવાનો સમય ક્યાં બચ્યો છે મારી પાસે? અને છતાંય એણે આપેલું બધું જ મારી છાતી પર એક ભાર બનીને બેસી ગયું છે. This is I consider one of the best monologues, best reflections of Krishna. And deeply philosophical. And Shubha, I'm sure to put it across and retaining that thrust that it has would have been a very interesting exercise for you. Yes, because Draupadi is a very complex character, and she's very self-assured. She's very confident. And if she, like Krishna says, if she is her
what defined Draupadi was her self-assurance, self-respect, and her self-identity. And if she's completely surrendering her identity, there could be nothing bigger sacrifice than that. So Krishna wonders, what is there that I can give in return? इससे बड़ा मैं क्या दे सकता हूँ? I'm looking for the paragraph. If I can find it, I will read it, but you can continue. Sure. What I feel, if I want to describe Draupadi in one word, she was very sorted. Yeah. And when a sorted woman starts giving something, she does not count what she gives, or she doesn't even expect anything in return, because she is sorted. She knows that I want to give, and I wish to give, and I'm here to give. So she has done it unconditionally, not expecting anything from Krishna. Correct. And the relationship itself is so sane. It's so complete relationship. True. Despite there is not a man-woman relationship as such. True. But still they are so close to each other. They know each other. એમાં એક પ્રસંગ મેં લખ્યો છે કે દ્યુત પછી પેલી કહે છે કે તમે અટકાવી ના શક્યા હોત. You could have stopped them going. And that's where Krishna says કે હું શું કામ અટકાવું કોઈને. આપણે હવે કહીએ છીએ કે એડલ્ટ ને કોઈએ કઈ નહીં કહેવાનું, બધા પોતે જે કરે. That is where karma comes in. That is where the philosophy of Gita comes in. કે તમે જે ચૂઝ કર્યું એનું પરિણામ ભોગવવાની તૈયારી સાથે ચૂઝ કર્યું હશે ને. So even Draupadi, while giving, must know what she has given to whom. અને આટલી વિરાટ પર્સનાલિટીમાં મારું વ્યક્તિત્વ ક્યાં ખોવાઈને રહી જશે એની સમજણ સાથે જો એણે ના આપ્યું હોય તો એનું પણ એક પરિણામ છે. That is where again karma comes in. True. So I think very interwoven. The whole idea of this woman and Krishna's relationship is very interwoven, emotional. Yes. હવે તમે આ EQ ને IQ આપણે વાપરીએ છીએ, પણ ત્યારે એ EQ ને IQ એનો કેટલો કરેક્ટ છે કે એને એવી ખબર જ છે કે હું કોને સમર્પણ કરું. એટલે તમારી પાસે સોનાનું પાત્ર હોય તો એ કોને અપાય. તમારી પાસે કશું બેસ્ટ હોય તો તમે કોને પ્રેઝન્ટ કરો. એ બેસ્ટ સ્વીકારવાની પણ તાકાત, એક ઘડો ભરીને ઘી પીવાની તાકાત એનામાં છે જે પચાવી શકે. તો આ ઘડો ભરીને ઘી છે પેલો પચાવી શકે તો જ હું એને સમર્પિશ. So she has also chosen the right man to give what she wants, what she has, what her persona is. તો આ કૃષ્ણે પોતે સેલ્ફ ઓડિટ કર્યું હોય ને રિલેશનશિપનું એવું પર્સપેક્ટિવ છે. અને મને એમાં એક મારું ઇન્ટરપ્રિટેશન એવું છે કે ફેમિનિઝમનું જે ડિબેટ છે વેસ્ટમાં, which clearly demands that women be equal or at least should not be on a lower stage. પણ આમાં તમે જે રીતે સ્ત્રીઓનો ભાગ જે છે કૃષ્ણની જિંદગીમાં એ જે રીતે તમે બતાવ્યો છે અને કૃષ્ણની આજે સેલ્ફ ઓડિટ છે કે હું એને યોગ્ય છું કે નહીં સ્વીકારવાના, એનાથી it is a very interesting interpretation of things. અને without feminism debate તમે બહુ સારી રીતે સ્ત્રીઓને સમકક્ષથી પણ વધારે બતાવી છે. ક્યાંય એવું ઝંડો ઉઠાવ્યા વિના કે દ્રૌપદીનું સમર્પણ સારું કે રૂકમણીનું કે સત્યભામાનું, જે રિફ્લેક્શન એ રીતે કરી છે. I think was there a plan, was there a design, was there a thought, what was the influence driving you? શામભાઈ, my opinion such કે સમર્પણ મોટું કે નાનું નથી હોતું. ગાંધીજીને એક બેન, લોકો જયારે દાગીના આપતા હતા ત્યારે એક બેન પોતાની પોટલી છોડીને થોડાક રૂપિયા આપી જાય છે અને ગાંધીજી કહે છે કે આ એક બાજુ પડેલો સોનાનો ઢગલો અને આ બાઈની આખી જિંદગીની કમાણીમાં જે કંઈ એના 15 રૂપિયા છે, ઇટ ઇઝ ધ સેમ. એટલે તમે કયા ભાવથી આપો છો, અથવા તમારી પાસે, મારી પાસે 5 કરોડ હોય અને હું 50,000 આપું એ બહુ મહત્વનું નથી, પણ મારી પાસે 5,000 જ હોય અને એમાંથી હું 4,500 આપું તો હું માનું છું ઇટ ઇઝ સમથિંગ ધેટ આઈ એમ. અને 5 પતિઓ તમારી પાસે હોય કે રાધા મેરીડ ટુ સમવન એલ્સ ઓર રૂકમણી વિથ ઓલ એક્સેપ્ટિંગ ઓલ હિઝ વાઇવ્સ. એટલે હું એવું માનું છું કે એક સ્ત્રી પાસે આ સ્વીકાર બહુ
બહુ હાયર લેવલના હોય છે. They don't really project, or they don't really want to show it, or they don't really want to spell it out what I have been doing. But a woman accepts the new family, new people. એનામાં adaptability બહુ વધારે છે. આવું મને હંમેશા લાગે. અને when she starts giving to the રોજની જિંદગી, દ્રૌપદી સુધી આપણે ન જઈએ તો પણ એક છોકરી પત્ની સાસરે જાય, તમે વિચાર કરો, એના ગઈકાલ સુધી આંખ ખોલીને જે છત જોતી હતી એ છતનો કલર બીજા દિવસથી બદલાઈ જાય અને તમારે ત્યાં એડજસ્ટ થવાનું. સો આઈ થિંક adaptability જ સ્ત્રીમાં બહુ છે, and that is what I wanted to say. Higher or Yeah, lower, more is not the question. The question is, a woman is a giver, and when she gives, she doesn't expect anything in it. like if I can, Sorry. yeah, so if I can add in one portion where Draupadi asked Krishna, ki, where is the mind? Where does the mind reside in the body? And she says, ki, the women and men think differently. They have a different relationship with their minds. So the men think logically, whereas women accept their minds completely with all its weaknesses and everything. And women are more that way, they're able to accept their emotions, live with it, and they're more, like she said, more adaptable. And these words come from Krishna himself, that women are far more emotionally, I think, mature. They have a better EQ compared to men, and it not in the feminist terms, but in reality. I mean, we adapt to different situations. We are able to balance out different kinds of emotional equations we have with people in our lives, and able to move on. Whereas men seem to be more kind of unidimensional in comparison, and that comes out. And Krishna says that in the book, which is really nice. Yeah. I appreciate કે જેટલી effortlessly આ સ્ત્રીઓની, ત્રણેય સ્ત્રીઓની અગત્યતા કૃષ્ણની જીવનમાં અને એમનો રોલ નિરૂપાયો છે, એને કારણે એક આખી જે ફિલિંગ આપણે પુસ્તક વાંચીએ ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં પણ એ જ ફિલિંગ આવે છે કે nobody needs to claim that they were superior. The book throughout establishes that they are superior. And it doesn't establish it એમની superiority, કૃષ્ણ inferior છે એ રીતે નહીં, પણ બાય ડિફોલ્ટ એ લોકો એટલા બધા સુપિરિયર છે કે કૃષ્ણએ પણ વિચારવું પડે છે અને સેલ્ફ ઓડિટ કરવું પડે છે કે am I worthy of this? That is a very beautiful way of depicting. Yeah, you were saying something. Yes. No, So, sorry, yeah. No, I thought What I feel is કે કોઈ પણ superior છે એવું નથી, પણ when I want to give something to someone, I will choose the right person, and these women, according to them, have chosen the right person. true. With all their enlightenment, with all their high EQ, they have gone to the right man. But the right man wants to think now whether they have, whatever they've given, have I been able to absorb this relationship or this emotion or whatever has been given to me in the right way. And we all do that sometime or the other in our lives, that the person who has done so much for you, you want to return something, be it a domestic help to anything. You want to return something in terms of money, in terms of help, in terms of emotion. So maybe Krishna also has come as a human being and wants to return before he goes, settle the score or the account of taking has come to an end. So now whether before I leave I can give them something. So that also elevates Krishna Yes. in a way. Yes. Most people don't even think whether whatever I have received, I am worthy of it or not, or whether whatever is being given to me, have I been actually હું એને લાયક છું, ડિઝર્વ કરું છું, હું એને લાયક છું કે નહીં, તો આપણે આપણી જાતને કદી પૂછતા જ નથી. So in a way કૃષ્ણ પણ પોતાની જાતને એલિવેટ કરે છે by asking this, that all these that I have received in this world, whether I am worthy or whether I deserve so much love, so much care, so much concern, so much liberty.
અને જે રિફ્લેક્શન્સ એઝ અ ટૂલ તમે જે આખી નવલકથામાં વાપર્યું છે, દેટ ઇઝ અગેન વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. કારણ કે એ જ્યારે રેફરન્સ પોઈન્ટ એક જ છે, પણ ત્યાંથી જર્ની ફરીથી બેક એન્ડ ફોર્થ થાય છે, વિચ ઇઝ અગેન અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વે. કારણ કે ફરીથી આપણે રિયાલિટીમાં આવી છે, અને દેટ ઇઝ કૃષ્ણની છેલ્લી ક્ષણો, અને પછી ફરીથી આપણે પાછા જઈએ છીએ ભૂતકાળમાં, અને પાછા ફરીથી ત્યાં આવીએ છીએ. એટલે રેફરન્સ પોઈન્ટ બહુ સારી રીતે જળવાઈ રહે છે. સિનેમા લર્નિંગ હેઝ હેલ્પ મી અ લોટ ઇન ધીસ. કે તમારે શિક્ષકને અથવા વાચકને છોડવાનો નથી, એને પાછું થોડી વાર તો કરાવવાનું જ છે કે આ બધું ફ્લેશબેકમાં ચાલે છે. પછી આપણે પાછા રિયાલિટી તો આ છે, આજનો દિવસ આ છે, પ્રેઝન્ટ ડે એન્ડ પાસ્ટ, which has to be. So my screenplay writing has helped me. Yes. That's very interesting. પણ આ જ ક્વેશ્ચન મારે ફરીથી પૂછવો છે, કારણ કે આપણી પાસે રિમાઇન્ડર આવ્યો છે કે હવે બુક અનવીલિંગ આપણે કરવાનું છે અને પછી પ્રશ્ન જવાબ કરવાના છે. તો છેલ્લા 1-2 મુદ્દા હું તમને પૂછવા માંગીશ. એક, જે આમાં જે ડીપલી ફિલોસોફિકલ રેફરન્સીસ છે, એટલે તમારે બીજું વાંચન તો હશે જ, પણ આ કોઈ વાંચનથી ના આવી શકે. તમે જાતે જ્યારે વિચારી અને તમારા રિફ્લેક્શન્સ, તમારી ભાવનાઓ મૂક્યો હોય, તો આ આખો પ્રોસેસ જે હતો, એ તમે તમારું ઇમોશનલ સ્ટેટ કહ્યું, પણ લોજિકલ સ્ટેટ, હાઉ ડીડ યુ ગો વિથ ઇટ? કેટલો તમે સમય લીધો? કેટલી વાર સ્ક્રિપ્ટ લખી, ફરીથી રીરાઇટ કરી મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ? એ થોડા કરી એડિટ બહુ કરી. મેં 500 પાના પ્લસ લખેલા, જેમાંથી મેં એડિટ કરીને 280 પેજીસ કર્યા છે. So I had to chop off lot of things and I felt it dragging somewhere. So my storytelling, my editing sense has helped me a lot. કે આનાથી લાંબુ આ ન હોઈ શકે. That is where it helped me. બહુ વાર લખ્યું નથી. I think હું 6 મહિના લખતી હતી આ પુસ્તક. 6 months I have taken to write this. અને લોજિકલ સ્ટેટ તો માત્ર એટલું જ કે આપણે વાર્તાને વળગી રહેવાનું છે. એટલે which is again my screenplay ની સેન્સ હોય, ટેલિવિઝનની સેન્સ, કે ભાઈ સબપ્લોટ બધા બરાબર છે, પણ તમારો મેઇન હીરો હિરોઈન હાથમાંથી જવા ના જોઈએ. So these subplots have come and gone, but my hero is my hero, and one after another women come. Radha does not leave her place. Yes. If she had come in person, my entire thought of these two people's relationship would have actually blown. એ કોલેપ્સ થઈ ગયો હોત. એ આવતી નથી, છતાં આવે છે. અને જ્યારે આવે છે ત્યારે ટાગોરના કાબુલીવાલાની જેમ એ 21 જ વર્ષની છે, કારણ કે એને એવડી જ જોઈ. એ પછી એને કૃષ્ણએ જોઈ જ નથી. So she has not grown in his memory. The last કે બધો આધાર એના ગતિ વેળાના જોવા પર છે. So all that the last picture of Radha, what he had in his mind, Krishna grew up, he became an old man or whatever, but she is the same and she comes in illusion. She does not come personally. So આ બધા લોજિક મેં વાપર્યા છે. Nice. આપણે પુસ્તક વિમોચન સ્ક્રીન પર કરવાનું છે. અમદાવાદ બુક ક્લબના મિત્રો જે આપણને સિગ્નલ આપશે એટલે આપણે કરીએ. કાજલ, હેલો. Shubhati karse, it is her right to do it. No, you should also use. It is so એક જ્યાં સુધી આપણે આગળ વધી, પુસ્તક. Yes sir, we are good to for book unveiling. Are we good? Okay. Sarah, so Yes. I will have the copy with me. Yeah, he has both. Great. I'm very happy and I'm very thankful to Shubhaji. Oh my God, thank you so much. So 6 many people મહિના આપ્યા છે. કાજલબેન, તમે લખવામાં જેટલો સમય આપ્યો છે એટલો જ એમને ટ્રાન્સલેશનમાં આપ્યો છે, એટલે બહુ સરસ સંયોગ છે. Yeah, it actually took me 6 months to complete. Of course I know. And I really am thankful For the book. Sorry. Yeah, ma'am. Congratulations for the book. Thank you. Congratulations.
Thank you. આપણે પ્રશ્નો જવાબ કરવાના છે. હા So there are only મારે comments right now. પૂછવો છે કે મેં એમને નથી પૂછ્યું. હું આમાં StreamYardમાં પ્રશ્નો હું નહીં જોઈ શકું, તો તમારે ત્યાંથી મને આપવું પડશે લિસ્ટ, અથવા તમારે પૂછવું પડશે અને કાજલબેન જવાબ આપે. Questions નથી અત્યારે, comments જ છે કે બધાને બહુ ગમી છે. So I'll display the comments. ઓકે, sure. Kajal madam, are you sure you were not born during the Krishna era and have actually written your experiences of those years? I'm not sure. To tell you honestly, I'm not sure. I think પ્રસ્તાવનામાં તમે આ વિશે સારું કહ્યું છે. શાબાઈ, I have written it in the પ્રસ્તાવના હા, કે આની રાધા, રૂક્મણી અને દ્રૌપદી હું જ છું. બરાબર છે. Yes. Sometimes I really feel કે હું એ લોકોમાંથી ક્યાંક પસાર થઈને આવી છું. I'm very fortunate. Yes. અને એટલે કૃષ્ણના સમયથી શરૂ કરીને આજ સુધી કૃષ્ણના જીવનનો ભાગ બનવાની મારી ઝંખના જ કદાચ મને કૃષ્ણાયન સુધી દોરી ગઈ છે. I think this sums up everything on that part. Yeah. Yes, yes. Next comment. A fantastic and excellent book will now for English people. Congratulations. Thank you. Which are the original texts that you have referred to bring out this masterpiece? Utkarsh Patel. Lot of them. To tell you honestly, ભાગવત થી શરૂ કરીને કૃષ્ણાંક કરીને એક બહુ સરસ ગોરખપુરનું પ્રકાશન છે, કૃષ્ણ મારી દ્રષ્ટિએ by ઓશો. Also Mahabharat, complete version in 9-8 parts. બહુ બધું વાંચ્યું. દ્રૌપદી by જયા મહેતાનું ટ્રાન્સલેશન છે, ઉડિયા ઓરિજિનલ, પ્રતિભા રાય. So many of them. I can't even remember. મને જ્યારથી જે મળ્યું ઉત્કર્ષભાઈ ત્યાંથી એ બધું જ મેં રેફર કર્યું. એટલે એક નાની ચબરથી પણ મળે તો મેં છોડી નથી. આ પુસ્તક સિવાયના પણ તમારા પર્સનલ રિફ્લેક્શન્સ પણ હશે ને, લોકો સાથે વાતચીતના, કે અન્ય લોકો તમારા બાળપણમાં ને પછી કૃષ્ણની જે વાત કરતા હોય કે એમના ઇન્ટરપ્રિટેશન કે એક્સપ્રેશન્સ જે હોય? Not really, કારણ કે આધાર બહુ જ નાસ્તો. અમારા ઘરમાં પૂજા, પ્રાર્થના, દીવો, કૃષ્ણ, શિવ આવું કઈ કોઈ દિવસ થયું જ નથી. અચ્છા, ઓકે. બહુ સરસ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. Grandfather of course told me a lot of stories, but they were bedtime stories, not this philosophical aspect of it. So that's why I have written in this કે એના સમયમાં જીવી હોત અથવા જીવી છું એવી જ ક્યારેક મને લાગણી થાય. It's I know him. I have known him. એવી feeling મને ઘણી વાર થાય છે. So not really. They were all bedtime stories. એટલે કોઈ references નથી મારા બાળપણના મારી. બીજા કોઈ કોમેન્ટ્સ કે વાત છે, અથવા હું ફરીથી પાછી વાતચીત શરૂ કરું? So you can continue. Lovely. Thank you. So, Shubha, I'd like to ask you your reflection. You referred to a couple of shlokas and lines which you really said, you had to look for many references. And I learned that you also went buying and getting some special books to refer and look at the Sanskrit and other words and interpretation. That would be a very interesting point. Yeah, because there are a lot of shlokas from the Bhagavad Gita in the book, like one which Kajal had said, Purnasya Purnamidam Purnam. That was one where the completeness thing came from. Even like the one he says, Abhyuthanam Adharmasya, whenever there is adharma, I will, come to this world. So since I have studied Sanskrit in school, but my Sanskrit is not that good. So I did have to refer, go into the net, look at a lot of text to see what is the correct
ट्रांसलेशन फॉर दी श्लोकास, जिसमें से उस श्लोक का भाव, वो सार सही तरीके से आ जाए. So that was something that I did do. And also I bought a book called The Untranslatable Words from Sanskrit into English, and and that had a lot of, like I mentioned, Shraddha, Bhakti, Dev, Puja, Prarthana. There's so many words which just don't have the English equivalents at all. So there is a lot of explanation in that book where he says कि अच्छा ये English में ये आता है, so but actually what it means. So it has been a learning experience for me as well. So coming from a typical South Indian Tamil Brahmin family, I've been surrounded by shlokas and I've learned almost every shloka that is possible. But still, I've never learned Sanskrit as a language. So, but this was, so that is why I had to do a lot of browsing and searching to get the right interpretation of the shlokas that are there in the book. And one thing I would like to add is what is unique about Krishnayan is that you find a lot of books totally, dedicated to a Draupadi or a Rukmini or a Radha or a Sita, but you don't find a book which simultaneously looks at all 3 or 4 key, female protagonists. Also Satyabhama. Yeah. So where you can actually compare and see how they are different, and yet all of them are equally, their relationship with Krishna is intensely equal, but they are in a very different way. So it brings out these parallels very well. So which is, I think, very unique about Krishna. And you rarely find a book like this. I haven't so far. That's what I found as a student of literature, as a journalist, as an avid reader. What I really liked about the book all these years is very effortlessly it depicts a God as a human, and without disrespecting him, without reducing his stature, analyzes and it's a very nice deconstruction of a human being who has been worshipped as a god, and how he thinks, how he lives, how he reflects on self and his own self. That self-doubt in a god is a very interesting tool itself to humanize him. And also somewhere it keeps his divinity in place. He never comes across as weak or too emotional, which he can't handle. He has answers for every feeling. He is God. So though he's going through the human emotions, being in the human form, that divinity, that godliness is constantly there in the book, which is amazing. Exactly. No, there are no. Yes. Yeah. So there is, because he doesn't come across. Yes. But in Sanskrit, there is a word called Nisarani, which takes you up, and Avatarani brings you down. Come down, yeah. When you say Avatarani, e upparthi niche avnari seedi, and a Nisarani which takes you up. So this Avatarani is anyway from up to down. Yes. Your mind is little up and your heart is little. Probably એટલે જ તો they say કે પ્રેમમાં પડવું, to fall in love. From head to heart. True. So you stop thinking and you start feeling. That is where you are in love. Yes, absolutely. So you can stop. Yeah. You find everything good. Why the violins? Why the chocolate? Why the satin? Why the... It doesn't happen actually. But you feel it. Because it's not mind and it's just the heart. It's the heart. So absolutely. That's how I've also looked at it, that when he's God, he deals with mind. Yes. But when he's human, he deals with his heart. Yeah. પ્રેમનો આ એક રેફરન્સ છે. આપણી સમજણમાં જે તકલીફ પડે છે એ આપણે કારણે હોય છે. આપણે પ્રેમને એક અને એકની વચ્ચેનો સંબંધ માનીએ છીએ. પ્રેમ એવો છે નહીં, અને એટલા માટે આપણે પછી પ્રેમ માટે ઘણી ઉપાધિમાં પડીએ છીએ અને ઘણી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરીએ છીએ. પ્રેમ એવું ફૂલ છે જે ક્યારેય પણ અને કોઈને માટે આકસ્મિક રૂપે ખીલી શકે છે. ન એના ઉપર કોઈ બંધન છે, ન એના ઉપર કોઈ મર્યાદા છે. અને બંધન કે મર્યાદા જેટલી વધારે હશે એટલો આપણે એક જ નિર્ણય કરી શકીશું કે આપણે એ ફૂલને જ ખીલવા દેવા નથી માંગતા. પછી એ એકને માટે પણ નથી ખીલતું.
પછી આપણે પ્રેમ વિના જીવી લઈએ છીએ, પરંતુ આપણે ભારે અજબ લોકો છીએ. આપણે પ્રેમ વિના જીવવાનું પસંદ કરીશું, પરંતુ પ્રેમની માલિકી છોડવાનું પસંદ નહીં કરીએ. અને આપણે પસંદ કરી લઈશું કે આપણી જિંદગી પ્રેમ વિનાની ખાલી પસાર થઈ જાય, પરંતુ આપણે એ સહન નહીં કરી શકીએ કે જેને આપણે પ્રેમ કર્યો છે એને માટે કોઈ બીજું પણ પ્રેમ પાત્ર હોઈ શકે છે. This is a toolkit for young people in love. And it's a very nice toolkit, do's and don'ts, and Yes. the mistake that you're making. So it's a life lesson. Honestly, Shambhai, I am like this. Yeah. I believe very strongly that love is a word which is like a sky. It takes the entire world in it. It cannot be for one. It can be erotic, it can be motherly, it can be એના રંગ અલગ હોઈ શકે, સાંજે અલગ હોય, બપોરે અલગ હોય, રાત્રે અલગ હોય, પણ એ આકાશ તો આકાશ જ છે. એને કોઈ એક માણસ છત્રીની જેમ ના ઓડી શકે. It's not an umbrella. It is a sky and you have to deal it like a sky. It's not your personal umbrella which you just open and be in it. So I believe this very strongly. ચાહવું એ પામવું નથી, અન્યના સુખની પ્રાર્થના કરવી, એને માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું એ પણ પ્રેમ જ છે. So this really, Yeah. that really. And I strongly believe this. એમાં એક લાઈન છે જે કરણ કહે છે કે જે ઈશ્વર મને તમારી આંખોમાં દેખાય છે એ જ મને દુર્યોધનની આંખોમાં દેખાય છે. It's not about કે તમારા દોસ્તની આંખમાં એક ઈશ્વર છે અને તમારા દુશ્મનની આંખમાં બીજો ઈશ્વર. It's the same. ઈશ્વર તો એનો એક છે. So I think it's your perception to the person or the relationship makes the difference. Otherwise, it's not like. મારા ખ્યાલથી તમે ક્યાંક પૂર્વ જન્મમાં કૃષ્ણ સાથે રહ્યા હશો, જે પેલા વાચકે કહ્યું છે એ પ્રમાણે. થોડા ઘણા આઈ વિટનેસ તો છો જ. I think મને યાદ છે કે નહીં મને ખબર પડે, એવું હોય તો સારું. સો થોડા ક્વેશ્ચન્સ છે તો આપણે એ લઈ લઈએ અને પછી 6:05 ની મને ટાઈમ લિમિટ આપી છે રેપઅપ કરવાની. સો પ્રશ્નોત્તરી શરૂ કરી. હું પ્રશ્ન ઓકે નિકીબેન, કૃષ્ણાયને તમારી લાઈફમાં શું બદલાવ લાવ્યો? નિકી, મને બહુ સારી બનાવી છે કૃષ્ણાએ. I have become a very good person, very nice person. I can give up anything, anybody and any emotion. આવું મારી સાથે પહેલા નહોતું. હું વસ્તુ પણ સહજતાથી છોડી શકું છું, વ્યક્તિ પણ સહજતાથી છોડી શકું છું અને વિચાર પણ સહજતાથી છોડી શકું છું. આ મને કૃષ્ણાએ શીખ્યું છે. અને તમે જો ખરેખર કૃષ્ણાયનને સમજીને વાંચશો ને તો તમે પણ એક સ્ટેપ જિંદગીમાં ઉપર ચડી જશો, કારણ કે આ મેં નથી લખી, એને લખાવી છે. જી, નેક્સ્ટ. અચ્છા, હવે વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે હું અમદાવાદ બુક ક્લબ વતી કાજલબેન શાહને વિનંતી કરીશ કે એ સંભાળી અને વોટ ઓફ થેન્ક્સ આપે. So thank you everyone for sparing time for this session. It was a great and very insightful session. And Kajal Oza Vaidya ma'am, Shubha Pandey ma'am and Shyam Parekh sir, thank you for the wonderful and amazing session. We had a great time and I hope our viewers also learned many things. And now I would like to Thank you for holding this session. આ વાતચીત હજી ઘણી ચાલી શકે એમ છે, કારણ કે ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે ને ઘણું થઈ શકે, પણ આપણે અહીંયા છૂટા પડીશું. બંને કાજલબેન અને શુભાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
કાજલ ઓઝાવૈદનો કૃષ્ણાયન લખવા બદલ અને શુભાબેનનો ઇંગ્લિશમાં એનું દુનિયા આખીને રસપાન કરાવવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you so much. થેન્ક યુ. આટલો સિંગલ વાત કરે. Thank you so much. And I would like to thank our associated partners who are Westland Books, Karma Foundation, Gujarati Literature Festival, Ahmedabad International Literature Festival, The Eternal Quest, Aniradi Chita Theatre and Films, Multitasking Mommies, Matru Bharti Gujarati, The Bookish Elf, American Corner Ahmedabad, Jarokha PDPU, Matrubhasha Abhiyan, and Gujarati Book Club. We thank you all for supporting and associating with us. Thank you. Thank you.